别划走，接下来这30个震撼画面，相信我，你绝对没见过。去年8月25日，一场猛烈的风暴袭击了美国南达科他州。就在这场风暴中，一个威力惊人的龙卷风迅速形成。幸运的是，这次灾害没有造成人员伤亡，只有部分财产受损。God, look at that thing. आपने ऐसे रात को आ जाना है बात मैं तो 6 बजे Because it's in season, it's very temperamental. Why don't you back? No, I'm driving, you're looking. Yes.你绝对猜不到这是哪里，这是飓风猎人利用无人机拍摄到的画面。无人机直接飞进了飓风梅丽莎的风眼，在飓风内部记录下了这些震撼的画面。
Watch out for the power lines. Alrighty, got everyone in. So on the count of three, we're going to say crocodile snap. 1, 2, 3. Dude, the amount of rain is crazy. Oh, you got your umbrella? Our tree! Holy gee, man! Okay, we're not leaving now, but that tree's gonna fall. That hit our tree. Oh my god. ايوه مستني طلع يلا za tym idzie! Ty mu... Cicho. Powolnie na brzdę.
一辆汽车被困在铁轨中央，眼看火车就要驶来。幸运的是，附近几位热心路人立刻冲了过去，大家合力把汽车推离了铁轨。2015年，飓风布兰卡袭击了墨西哥的卡波圣卢卡斯度假小镇，它掀起的滔天巨浪，让游客和当地居民都看得目瞪口呆。Oh my God! Yes, look at this. Okay. 春季沙尘天气来袭。不过近年来，随着我国持续推进防沙治沙工程，北方地区像这样的强沙尘天气已经比过去少了很多。